press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.
start again. It's a rich thing. ఉంటుంది. కాకపోతే ఇంకో డాక్యుమెంట్ కూడా మీకు ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ అరేంజ్ ఆల్. ఇప్పుడు మూవ్ అండ్ స్ప్లిట్ కొట్టారనుకోండి, మూవ్ స్ప్లిట్ ఒక ఆప్షన్ ఒక యూజ్ ఏంటంటే, మీరు ఒక పెద్ద డాక్యుమెంట్ని అంటే సపోజ్ మీరు ఒక 2 పేజెస్ మ్యాటర్ని మీరు చదవాలనుకుంటున్నారు. ఆ టైంలో మీరు దీన్ని సైమల్టేనియస్గా చదవాలనుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఈ ఆప్షన్ క్లిక్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే, ఆ ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తే ఇలా అయిందంటే మీరు మూవ్ స్ప్లిట్ అనే ఆప్షన్ ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట. అంటే మెయిన్గా మనకి చెప్పాను కదా, 2 పేజెస్ మ్యాటర్ చదువుతున్నప్పుడు సైమల్టేనియస్గా మీరు చదవాలనుకుంటే మీరు ఇలా స్ప్లిట్ చేసి మీరు ఏంటంటే మ్యాటర్ని అయితే చదువుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ స్విచ్ విండోస్ మీకు చెప్పాను ఇందాక నేను. సో ఈరోజు మన టాపిక్ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్. సో నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ ముందుంటాను. అంతవరకు థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.